నిర్మలా సీతారామన్ గారి 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ మీద ప్రత్యేక కథనం. ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అభియాన్ పేరిట ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించిన 20 లక్షల కోట్ల భారీ ప్యాకేజీపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరోసారి అనేక వివరాలు అందజేశారు. ఈ రెండో విడత ప్యాకేజీ వలస కార్మికులు, వీధిలో విక్రయాలు సాగించే వాళ్లకు, సన్నకారు రైతులకు ఎంతో లబ్ధి చేకూరుస్తుందని వివరించారు. Namaskar. Today is the fourth day where after the Prime Minister's address to the nation on building a Atmanirbhar Bharat, we have been announcing in several tranches the various steps that we want to take to give a stimulus, to help and to extend that little assistance which as a government we should and do it in time, and therefore we had a Pradhan Mantri Garib Kalyan package. Post that, we also ensured that people don't suffer with having to file their returns or comply with taxation and related things. So in stages we've announced relief for the MSMEs, NBFCs and so on. But importantly, Prime Minister had also said in building a self-reliant Bharat, we should prepare ourselves also for tough competition so that we become strong, we are able to be, first of all, self-reliant, and at the same time, be sure we are strong enough to face the challenges of the global value chains and also be ready to integrate. పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేదలు, నిరాశ్రయులు, వలస కార్మికులకు కూడా ప్యాకేజీలో పెద్దపీట వేశారని, వారి సంక్షేమం కోసం భారీగా కేటాయించారని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. వారి సహాయ శిబిరాలు, భోజన ఏర్పాట్ల కోసమే 11,000 కోట్లు రాష్ట్రాలకు కేటాయించామని, నిత్యం 3 పూటల భోజనం అందించే ఏర్పాట్లు చేసినట్టు తెలిపారు. వలస కార్మికులకు ఇప్పటికే నగదు పంపిణీ చేయడం కూడా జరిగిందని ఆమె వివరించారు. Whereby we can make it simpler for people to understand what that sector can provide for them, how they can participate in that sectoral related activities, bring in transparency in processes, and so on. So once we decongest sectors, we can also provide the necessary boost. That sector too will become strong enough and competent enough to provide the necessary boost for growth and employment. And as you all know, the Prime Minister has a very strong track record in taking up reforms, deep systemic reforms. I'll just highlight those reforms which are worth recalling. And on those reforms, it was public knowledge and all of you all covered extensively the efforts that had gone to take everybody on board so that those reforms become everyone's reform. DBT, the direct benefit transfer. Today it's become very useful for us to be able to directly give money in the hands of people. GST, which had been pending for a very long time, all states were taken on board and GST brought in one nation, one market. IBC, companies waited for decades to have their insolvency related matters settled. Limited success was felt through the various other programs, schemes which existed, SARFAESI or BIFR and so on. Then the several steps which were taken for ease of doing business so that India becomes an attractive destination for investment. తగ్గింపు రేట్లతో 3 కోట్ల మంది రైతులకు ఇప్పటికే 4.22 లక్షల కోట్ల రుణాల రూపంలో అందజేశామని వెల్లడించారు. సన్నకారు రైతులకు తక్కువ వడ్డీ రేటుకే రుణాలు ఇస్తున్నామని, కిసాన్ కార్డుదారులకు 25,000 కోట్ల రుణాలు తమ ప్రభుత్వ ఘనత అని నిర్మల పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ బ్యాంకులు, సహకార బ్యాంకులకు ప్రభుత్వం మార్చిలో 29,500 కోట్లు రీఫైనాన్స్ చేసిందని అన్నారు. You also had the public sector banks reforms
not only just infusing some equity, but also making sure that they become professionally managed, although they are public sector banks, and performing well, but still they needed to have more professionalism. So that was also, and giving independence for them. ఈ రెండో ప్యాకేజీ ముద్రా యోజన, గృహ కల్పన, ఉద్యోగ కల్పన రంగాలకు కూడా చేయూతనిస్తుందని తెలిపారు. అంతేకాకుండా సకాలంలో రుణాలు చెల్లించే రైతులకు మే 31 వరకు రాయితీ పొడిగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గిరిజనులకు ఉపాధి కల్పించే అవకాశాలపైన కేంద్రం ప్రత్యేకం దృష్టి సారించిందని తెలిపారు. పట్టణ స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఇప్పటికే 12,000 కోట్లు అందించామని, పైసా పోర్టల్ ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలకు రివాల్వింగ్ ఫండ్ ఇచ్చామని అన్నారు. Because that's an area in which I would take extreme pride to say, between 14 until today, you wouldn't have had one phone call going to any one of the banks saying, give this loan to my cousin or my whoever. No cronyism has been developed through the banks. Direct taxation reforms, Revenue Secretary is here. Most unexpected time, the country saw that a drastic step had been taken, drastic but in a favorable sense. Power sector reforms. Uday was a scheme which was brought in with a great sense of wanting to clean up that sector. It has its challenges, but it was a daring reform. Coal sector, and also water and irrigation. There are many such I can list, but Prime Minister Modi has been absolutely consistent in making sure reforms are taken up. So structural reforms are the focus of today's announcements. వ్యవసాయ రంగ మౌలిక వస్తువుల కోసం 1,00,000 కోట్లతో నిధి ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఈరోజు వెల్లడించారు. రైతుల కోసం 1,00,000 కోట్లతో మౌలిక వస్తువుల కల్పన, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలకు స్వల్పకాలిక రుణాలు, వ్యవసాయానికి కేటాయించిన నిధుల నుంచి గోడౌన్లు, కోల్డ్ స్టోరేజీల నిర్మాణం, గ్రామీణ ఆహారోత్పత్తుల బ్రాండింగ్ కోసం ప్రత్యేక నిధి, ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజనకు 20,000 కోట్లు, రొయ్య సాగు, చేపల వేటకు 11,000 కోట్లు, ఫిషింగ్ హార్బర్లు, శీతల గడ్డింగులకు 9,000 కోట్లు, వచ్చే 5 ఏళ్లలో 70 లక్షల టన్నుల చేపల ఉత్పత్తికి ప్రణాళిక, మత్స్య పరిశ్రమలో 55 లక్షల మందికి ఉపాధి, 1,00,000 కోట్ల ఎగుమతులు లక్ష్యం, చేపల వేటపై నిషేధం అమల్లో ఉన్న సమయంలో వ్యక్తిగత బీమాతో పాటు పడవలకు సైతం బీమా, గడువు తీరిన 242 ఆక్వా హ్యాచరీలకు మరో 3 నెలల గడువు పొడిగింపు, పశువుల్లో వ్యాధుల నియంత్రణకు 13,343 కోట్లు, పశువులు, గేదెలు, మేకలు, పందులు, గొర్రెలకు 100% వ్యాక్సినేషన్, పశు సంవర్ధక శాఖ అభివృద్ధికి 15,000 కోట్లు, పాల ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ప్రైవేట్ పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం, సహకార రంగాల్లోని డైరీలకు 2% వడ్డీ రాయితీ, ఔషధ మొక్కల సాగుకు 4,000 కోట్లు, దేశవ్యాప్తంగా 2.25 లక్షల హెక్టార్లలో ఔషధ మొక్కల సాగు, వచ్చే 2 ఏళ్లలో మరో 1,00,000 హెక్టార్లకు విస్తరణ. దీనివల్ల రైతులకు అదనంగా 5,000 కోట్ల ఆదాయం. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ కింద 73,400 కోట్ల విలువైన పంటలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి నుంచి రైతులకు 18,700 కోట్లు బదిలీ. గడిచిన 2 నెలల్లో ఫసల్ బీమా యోజన కింద పరిహారం రూపంలో 6,400 కోట్లు. ఆహార రంగంలోని సూక్ష్మ పరిశ్రమలకు 10,000 కోట్లు. Today's announcements are focusing on structural reforms. The sectors in which these measures will be impacting are those sectors with these reforms which are going to be the new horizon for growth. And therefore, we see great potential in more investments which can be drawn with the reforms that we are announcing today. More production can be clearly marked, and certainly it will lead to a lot more employment possibilities. We can actually start off with some preliminary slides before I go into talking about today's announcements, which will explain all the steps that we've taken in the recent past to make sure that investment come into this country and also make India a far more business-friendly destination. Before I go into that, it is important for us to recall that steps which have been taken earlier
have been announced variously at different times. And because of the lockdown and because of COVID, I think time feels like as though it's been a long time since the budget was presented. It was only presented on 1st February. And just as soon as the finance bill got passed, the parliament also had to very quickly close for the reasons of social distancing and so on. And just before February, we announced the National Infrastructure Investment Foundation, the fund that was launched, such as the solar PV manufacturing and so on, the advanced cell battery storage research. These kind of activities are also being given a priority. So for an Atmanirbhar Bharat and for Make in India, such steps are crucial, and we want to make sure that efforts which have been taken clearly give us the confidence that Make in India, which was launched at least 3 years back, as an initiative to change the mindset of people, to bring in new ways of doing business, to make sure that India becomes attractive on its strength, are all being received very well. So today, if I look at Make in India for Atmanirbhar Bharat, the foundation was laid earlier, and many investors have found that India's market, size of India's market, the aspirational middle class, the rule of law which prevails, and also making sure the talent pool which exists in India makes India an attractive destination for producing for India and also for producing in India and exporting from India. So that is exactly what has been shown here, and incentive schemes are being given for these champion sectors. So we need to clearly understand the purpose with which, when we talk of Atmanirbhar Bharat, it is on all these steps building India's strengths. The next slide would show you that attempts and also efforts have already started for upgradation of industrial infrastructure. I'm saying all this because the reform steps that I'm going to announce will have all these also having a play in the various steps that we are announcing. Upgradation of industrial infrastructure is something which we need to talk about afresh, although industrial infrastructure, industrial land banks, and also clusters have been recognized long time back. But they're all somewhat being utilized, many of them lying unutilized. So now, using technology, we are making sure these land parcels are, through GPS, GIS mapping, are able to be identified, location cleared, their challenges being identified, common facilities which have to be created will all be done. 3,376 industrial parks and estates and SEZs have between them, have among them 5 lakh hectares, all of them mapped as industrial information system can map them for future use. So this will be a part of the portal which we'll be running, so that it will be available for any future potential investor to say, I know land exists there, we can go set up a business there. In the meanwhile, the state government working with the center. ఇవి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారి 20 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ వివరాలు.